Dear students, in my last class, we discussed about the function of a simple microscope. We had derived the magnifying power or angular magnification of a simple microscope. The main function of a simple microscope is to increase the size, of the image of an object which is placed in front of the microscope. তাৰমানে এটা হল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ মূল ব্যৱহাৰটো কি যে কোনো এটা লক্ষ্য বস্তুৰ প্ৰতিবিম্ব ডাঙৰকৈ বা বিভৰ্ধিতকৈ আমাক দেখা পাবলৈ সহায় কৰে Actually in case of simple microscope there are two cases of which one case we have already discussed in our last video ইয়াত দুটা পৰিস্থিতি থাকে এটা পৰিস্থিতি অলৰেডি আমি আগৰ ভিডিঅটো শিকিছিলো য'ত ইমেজটো কোড পোৱা গৈছিল the image had been obtained at least distance of distinct vision so the image was seen clearly at a near point etu near point বুলি কয় okay so and the required formula was the formula of magnification was 1 plus d by f etu formula so this formula is valid this formula is applicable or valid only when the image formed by a simple microscope is at the near point in which the image is clearly and distinctly seen by our eye okay so this is the formula so this case was actually case number 1 which we have already discussed or we have already derived eto ami ei case to already ami discuss korisu ketiaba ki hobo pare by adjusting the position of the object to position to adjust kori pale বা লেন্সখনৰ পজিশনটো এডজাস্ট কৰি পেলে ইমেজটো ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত বা অসীম দূৰত্বত পাব পৰা কৰিব পাৰি so image can also be formed at infinite distance and at that particular case our eye will never feel any strain to observe that image our eye will be very much relaxed in that position tamane jetia ami eta image tamane suppose eto object suppose ekhon lens মোৰ হাতখন lens এখন convex lens because in a simple microscope we know there is only a simple biconvex lens এখন আমাৰ এখন উত্তল lens বা পাতল convex lens এটো object okay আৰু ইমেজটো আমি চকুৰে দেখা পাইছো আৰু ইমেজটো কেনেকুৱা আছিল erect okay and magnified so এই অবজেক্টটো এই লেন্সখন মই এনেকৈ যদি অগাপিছা কৰি পেলে এই অবজেক্টটোৰ ইমেজ আমি ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত obtain কৰিব পাৰো we can obtain the position of the image at infinite distance at that point our eye will be very much relaxed to view that image তাৰমানে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চকুৱে যেতিয়া সেই ইমেজটো দেখিব ইমেজটো বৰ্তমান ক'ত আছে ইনফাইনাইটত আছে তেতিয়া আমাৰ চকুৱে কোনো কষ্ট নাপায় সেই ইমেজটো দেখিবৰ কাৰণে গতিকে তাত দুটা পজিশন আছে আসলে in other words what you can say there are actually how many position two in one position the image is put at the near point for which the formula of magnification is this one and in the other case 2 the image এটা আমি case 2 discuss কৰিম the image should be obtained at infinity okay so in the second case now we shall be discussing about this case so second case is when the image is obtained at image is formed at infinity etu case important so this is the second case we had already discussed the first case etu ketia asile when the image was formed at near point etu ketia asile when the image is formed at ketiba key point boli koy etu near point at near point for that the formula of magnifying power is this one which we have already discussed in our last video এতিয়া বৰ্তমান আমি কি উলিয়াম ইমেজটো কোড পাব লাগে ইনফিনিটিত পাব লাগে ওকে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া সেই ইমেজটো মাইক্ৰোস্কোপটো থ্ৰু দি চাম লেন্সখনৰ থ্ৰু দি চাম আৱাৰ আইজ উইল বি ভেৰি মাছ ৰিলেক্স কোনো চকু কষ্ট নোপোৱাকৈ আমি সেই ইমেজটো ধুনীয়াকৈ দেখা পাম ওকে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত
চকুৱে অকমান ষ্ট্ৰেইন কাৰণ আমি অকমান ষ্ট্ৰেইন কৰিলেহে আমি অলপমান তেতিয়াহে আমি ইমেজটো ধুনীয়াকৈ দেখা পাম so when the image is formed at infinity so ইয়াত কি লিখিব লাগিব here the eye viewing the image here the eye viewing the image is very much relaxed চকুটো একদম কোনো চকুৱে আমাৰ কোনো কষ্ট নাপায় যেতিয়া আমি এই ইমেজটো ক'ত দেখা পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইনফিনিটিত here the eye viewing the image is very much relaxed okay এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আগতে আমি অলৰেডি এটা কুৱেশ্যন ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিছিলোঁ যিটো হয়তো তাত কৈছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ মই 4 দিছিলোঁ ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ বা এংগুলাৰ ম্যাগনিফিকেশ্যনৰ এটা মই ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ তাত ফৰ্মুলাটো আছিলে এনেকৈ m is equal to d by u ইকুৱেশ্যন নম্বৰ মই 4 এইটো মই পোৱা নাই যদি চাই ল'বা দেই so this was equation number 4 that was already discussed in the previous video in the previous class this equation was used to derive the magnification power corresponding to this case now again we shall be using this equation to derive the magnifying power that corresponds to case number 2 okay to can I কৰিম again we shall be using the lens formula আমি lens formula use কৰিম by lens formula আমি কি জানো 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u this is the lens formula here কি কৈছিলো the image is formed at what infinity এটা ইমেজ তো আমি কোড পাব পৰা কৰিছো ইনফিনিটিত অসীমত পাব পৰা কৰিছো গতিকে v will be what infinity v is infinity and u is equal to কি লিখিব লাগিব minus u because the object is always placed in front of the lens so in that case according to convention object distance is equal to minus u so put this here so if you put that in this equation so 1 by f will be equal to 1 by infinity in place of v you have to put 1 by infinity minus 1 by minus u so the bhangile ki man hobo 1 by infinity is always 0 so minus minus plus 1 by u okay so again you do one thing what you have to do again you multiply this equation both side with capital D D to ki asle mod asane least distance of distinction which for a normal eye it was how much 25 centimeter gotike ei সমীকৰণ টু দুই ফালে 25 দি মই ডিভাইড কৰি দিম so কিমান হ'ব 25 নিদিম আৰু d বুলি লিখিম so d by f is equal to d by u এটো কেলে কৰিলো because we know d by u according to equation number 4 is what m এই বস্তুটো আনিবৰ কাৰণে actually you have to multiply this equation both side by capital D all it is a d by u জাগাত according to equation number 4 আমি কি লিখি দিব পাৰিম m therefore m is equal to d by f so this is the magnifying power of a simple microscope when the image is formed at infinity this is the formula of magnifying power of a simple microscope when the image is formed at near point or at least distance of distinction so these are the two separate equations that you have to remember eto clear আছে সবৰে এই সমীকৰণটো কেতিয়া প্ৰযোজ্য যেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ক'ত পোৱা যাব অসীম দূৰত্বত পোৱা যাব য'ত আমাৰ চকুৱে সেই ইমেজটো চাবৰ কাৰণে কোনো কষ্ট অনুভৱ নকৰে কিন্তু এই সমীকৰণটো কেতিয়া প্ৰযোজ্য যেতিয়া আমাৰ চকুৰে ইমেজটো ক'ত দেখা পাব নিকট বিন্দুত অৰ্থাৎ এটো কি নিকট বিন্দু আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চকুৱে অকমান সামান্য পৰিমাণৰ এই ইমেজটো লক্ষ্য কৰিবৰ কাৰণে সামান্য পৰিমাণৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিব গতিকে কোনটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ চকুৱে কোনো কষ্ট নাপায় এই সেকেন্ড কেছটো and both this case is very much important so this is all about simple microscope এই কথাখিনি বা এই বিশেষকৈ এই দুটা ফৰ্মুলা এটা নেক্সট যেটো মাইক্ৰোস্কোপ পঢ়াম তাত কিন্তু এপ্লিকেবল হ'ব গতিকে মই এই কথাখিনি মই পঢ়াই লৈছো so এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব so this is all about simple microscope for any microscope the main
function is what? Is to increase the size of an image. To increase the size of an image of a given object. So next we shall be moving on to another microscope which is given in our syllabus, and that is compound microscope. Homet koi yogik anubikhon jantra. So ekhini moi musi dim. So khali ei duta formula more rakhibo lagibo dei. Yat moi kobot likhi thau. Ba thik ase hobo. So next we shall be discussing about another microscope which is little bit advanced form. Compound microscope. Jitwe image or size to simple microscope or okoman besi magnify koribo. Okay, the magnification of compound microscope is more than the magnification of a simple microscope. So we can say this is a advanced version of a simple microscope. So simple microscope kebol ekhon lens asil, kintu compound microscope minimum kekhon lens thakibo, dukhon lens thakibo. So out of which one lens is known as objective lens and one lens is known as eyepiece. Okay, jikhon lens object usor thakibo ekhonok koy objective অবিলক্ষ্য অসমীয়াত কয় অবিলক্ষ্য আৰু যিখন লেন্স চকুৰ ওচৰত থাকিব সেই অবজাৰ্ভাৰজনৰ চকুৰ ওচৰত থাকিব সেই লেন্সখনক কি বুলি কয় আইপিস অবিনেত্ৰ so there are how many lens two lens and both the lens are coaxial মানে ইহঁতৰ একেডাল অক্ষ so suppose this is the axis about which we have to place how many lens two lens prothom lens kon akilos eikhon lens dei etu hol tar optical center naam O1 didis optical center is O1 aru etu hol tar focus ki dim etu objective lens etu f0 naam disu f0. Now what you have to do, you just etia G2 objector image ami enlarge koribo lage. The object whose image has to be magnified is put just beyond the focus of this lens. Or a lens kor naam to ki objective. Why? Because this lens will be placed close to the object. Object to efale kobar thom. Kintu kot thom the object should be placed just away from the focus of the objective lens. Okay, but সামান্য ভাবে ইয়াত থৈ দিলে হল তেতিয়া হে এটা কি ৰিয়েল আৰু ইনভাৰ্টেড ইমেজ আমি এফালে পাম লেন্স সিস্টেমত আমি পঢ়িছিলো whenever you place a object just away from the focus then always we obtain a real and inverted image in the other side. Okay, so the ইয়াৰ নাম মই দি দিছো AB so it is a small object আৰু এখনৰ নাম কি অবজেক্টিভ অসমীয়াত কি বুলি ক'ব লাগিব অভিলক্ষ্য তাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ ওচৰত এই লেন্সখন ৰখা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ নাম অভিলক্ষ্য আৰু অভিলক্ষ্য লেন্সখনৰ ফকেল লেন্থ মই নাম দি দিম f0 ও মানে অবজেক্টিভ এখানে ও এটা লাগি আছে বুজিছানে সো এটা মই ৰে ডায়াগ্ৰাম বনাম ৰে ডায়াগ্ৰাম কেনেকৈ বনাম ফাৰ্স্ট ইউ এলাও এ লাইট টু ইনসিডেন্ট প্যারালাল to the objective lens and this incident ray is parallel to the principal axis. Now we know after diffraction the light will travel straight to the focus মাজেদি গুচি যাব so it will be focus মাজেদি গুচি next you take another ray and allow it to pass directly through the optical center এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ পৰা আৰু এটা ray আপতিত ৰশ্মি পঠিয়াম কোনফালেদি এফালেদি optical center and we know any light ray that passes through the optical center goes straight without any deviation okay dekhishane ei khinit goi ei duta cut korise this two refracted ray after diffraction through the lens has actually meet at this position and definitely at this position you will get what real image kele pokitote kota koti korise so ekhini jagat eta real image pam kenake pam uluta that means ei muto yat ami ulta ke dekha pam so it is slightly অলপ magnified হৈ আছে আগত ইয়াৰ তুলনাত ইয়াৰ সাইজটো অলপ বেছি ইয়াৰ নাম দি দিছো মই A1 B1 ক্লিয়াৰ হৈছে নে
So for the first lens, this is the object and this is the image. And what type of image? Real, inverted and slightly magnified. Uluta aru samanyo bhabe bivortito. Okay, etia ki koribo lagibo? Next, a ray duta, this refracted ray now should be allowed to enter into another lens, and that lens is known as eyepiece. Hey lens kono naam ki eyepiece kele karon hefale observer thakibo. Observer e ei lens kono through the final image to dekha pabo chesta koribo. Okay, gotike moi yat ei lens olop down ka kibo laibo karon ei duta ray ei lens kon bharabo laibo no. So I am drawing this lens like slightly bigger, olop down ka kise dei. Second lens kon optical center O2. Second lens kon optical center ki naam disu O2. And these two light ray are entering. Etu moi olop jujo bostu eneke bharai disu dei. Etu et khumaise aru like this olop dhunia ka kibo laibo etu. So these two light ray has now entered into the second lens, and this lens is now known as what? Eyepiece. Obinectro eyepiece lens, and this is objective lens. Aru ekhonor focal length to naam ki dim? FE. E mane eyepiece, O mane objective. Clear? So another refraction will now take place through this lens. Etia eta kotha ase. Etia ki koribo lagibo? এই লেন্সখন আইপিছ লেন্সখন আমি এনেকৈ অগা পিছা কৰিব পাৰোঁ। অগা পিছা কৰি পেলাই এনেকৈ অগা পিছা কৰিম যাতে এই ইমেজটো ইয়াৰ ফকেল লেংথৰ ভিতৰত থাকে। This image formed by the first lens comes within the focal length of this second lens, which is eyepiece. অৰ্থাৎ এই ইমেজটো যিটো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে অবজেক্টৰ কাম কৰিব। এবাৰ কিহৰ কাম কৰিব? অবজেক্টৰ কাম কৰিব। আৰু এই অবজেক্টটো আমি ক'ত ৰাখিব লাগিব? ইয়াৰ ফকাল লেংথৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ই কি ধৰণৰ এটা ইমেজ ফৰ্ম কৰাব? অনলি ইন দ্যাট কেছ ইট উইল ফৰ্ম এ what kind of image? A virtual and highly magnified image. Okay, গতিকে কি কৰিলো তাৰমানে এইটো F E নাম দি দিছো। তাহলে বুঝি পাইছানে? এই লেন্সখনৰ এটো কি ফোকাস, যাৰ নামটো কি দিছে FE। যেনেকে এই লেন্সখনৰ ফোকাসটোৰ নাম কি দিছিল FO, ইয়াত FE দিছো। আৰু দেখিছনে এইটোৱে এই ইমেজটো যিটো বৰ্তমান ইয়াৰ কাৰণে কিহৰ কাম কৰিব? অবজেক্টৰ কাম কৰিব। ক'ত সোমাই আছে? ইয়াৰ ফকেল লেংথৰ ভিতৰত। ইট ইজ উইথিন দি ফকেল লেংথ। আৰু এই ফকেল লেংথটো আমি কি নাম দিম? FE। ফকেল লেংথৰ ভিতৰত সোমাই আছে। ফকেল লেংথৰ ভিতৰত কেলে সোমাব লাগিব? Then only this lens will form what kind of image? Highly magnified, virtual and erect. ইয়াৰ সাপেক্ষে erect এটা ইমেজ ফৰ্ম হ'ব। এই ফাইনেল ইমেজটো মই এতিয়া ড্ৰ কৰিম। কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম? কি কৰিম? এটা ৰে সুবিধাৰ কাৰণে মই ডাইৰেক্টলি অপটিকেল চেণ্টাৰ, কাৰণ এইটো এটা অবজেক্ট নহয় জানো, এইটো অবজেক্টৰ কাম কৰিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰে ওলাব, ইয়াত দুটা ৰে আছে, আৰু এটা ৰে দিব পাৰিম। So these are the two rays coming out from this end. So you can take one more ray, আৰু এটা ৰে ল'ব পাৰি, কোনো প্ৰব্লেম নাই। So সেই ৰে ডাল মই এই অপটিকেল চেণ্টাৰ দি দিলোঁ। Now this ray which is incident to the optical center of this lens will go straight, চিধা গুচি গ'ল। এইটো সুবিধাৰ কাৰণে মই কৈ লৈছোঁ। হ'ল এতিয়া এইডাল মই পিছুৱাই দিম, because we know already that what kind of image will be formed. Always we know what kind of image will be formed. Virtual image. সদায় ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম হয় কেতিয়া? যেতিয়া এটা অবজেক্ট কেনেকুৱা কনভেক্স লেন্সৰ ফোকাছৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। সদায় ইন ভাৰ্চুৱেল ইমেজ আমি পামেই। গতিকে এইটো এটা ভাৰ্চুৱেল ইমেজ এইখিনিমান ক'ৰবাত পাম। এইকাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। এইটো that means this three ray will never actually meet. এইবিলাক এনেকৈ ওলাই গুচি যাব। Okay, that means to make them meet, what you have to do? You have to produce them in backward direction. ইয়াত তাৰমানে এই তিনিটা ৰশ্মি গৈ পেলাই এই ক'ৰবাত এটা বিন্দুত ইয়াত মিট কৰিব। So they are not actually meeting. Since they are not actually meeting, what kind of image you will get? Virtual image, which is
which is erect with respect to this object. A object to তুলনাত এটো আমি এনেকে পাম erect হিচাপে পাম কিন্তু magnified হ'ব আৰু এইটো নাম কি দিম A2 B2 A2 B2 is the what final image which is formed after consecutively after how many refraction 2 refraction one refraction is taking place in this lens the second refraction is taking place in this second lens so after the 2 refraction consecutive 2 refraction the final image is formed somewhere here yet I mean final image to paisu which is magnified is a বহুত ডাঙৰ কি erect সিথিয় ইয়াৰ সাপেক্ষে তো সিধাই হৈ আছে erect and virtual all so this is the ray diagram next কথা এফালে মই অবজার্ভার চকু দি দিছো আমি চকু দিব লাগিব না কারণ অবজার্ভার এফালে আছে কারণ এই ইমেজটো এই তিনিটা ৰশ্মি all these 3 refracted ray has to enter where into the pupil আমাৰ চকুৰ পিউপিলত সোমাব লাগিব okay so they has to enter into the pupil and when the observer will view the image suppose this observer is viewing the image very clearly and distinctly ধুনিয়াকে আৰু ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছে তাৰমানে কি বুলি কম যে ইমেজটো কোড ফৰ্ম হৈছে at the near point with respect to the observer with respect to the observer the final image is formed at the what point near point okay gotike A to capital D নাম দি দিছ এইটো so it was like case 1 ইয়াতো case দুটা আছে দেই case 1 when আৰু পিছত কৰিম to case 1 when the image when the final image is formed at near point final image is formed at near point ইয়াতো কেস দুটা থাকে এটো ফাইনাল ইমেজ কোড ফর্ম হৈছে নিয়ার পয়েন্টত অর্থাৎ এই চকুৱে এফালৰ চাওঁতে এই ইমেজটো ধুনিয়াকৈ স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে ইমান দূৰত্বত গতিকে এই দূৰত্বকণৰ নাম কি দিব লাগিব স্পষ্ট দৃষ্টিৰ নিকটতম দূৰত্ব or in English it is known as least distance of distinct vision so this is the ray diagram of a compound microscope in which there are how many lenses involved 2 out of which one lens is known as objective lens and the other lens is known as eyepiece for the first lens AB is the object A1 B1 is the image but for the second lens A1 B1 will be acting as the object as the what object it is a real object as the real object and since the object is placed within the focal length of the eyepiece what kind of image you are getting a virtual erect and highly magnified image and this image is obtained at a least distance of distinct vision which the eye is now viewing all it is more magnifying power so magnifying power formula to কি আছিল magnifying power formula to আমি ইয়াত m লিখিব পাৰো m small m বা capital m লিখে magnifying power m and magnifying power the formula of magnifying power is what it is a ratio of কি আছিল মনত আছে নে ratio of visual angle of image visual angle of image at key point near point visual angle of image at near point divided by visual angle of object at near point কারণ ইমেজ আৰু অবজেক্ট দুইটা একটা বিন্দুত চকুৰ পৰা একটা ডিসটেন্সত থাকিলেহে ইহঁতৰ ভিজুৱেল এংগল দুটাৰ ৰেশিও কি বুলি কয় ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ বুলি কয়
কাৰণ দুটা একেটা ডিষ্টেন্সত থাকিব লাগে তেতিয়া ইহঁতৰ ভিজুৱেল এংগলসমূহ তুলনা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এটা দূৰত এটা ওচৰত থাকিলে নহ'ব both should be placed at the near point তেতিয়া ইহঁতে যি দুটা ভিজুৱেল এংগল ফৰ্ম কৰিব চকুত সেই ৰেচিঅ'টোকে ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ বুলি কয় বা এংগুলাৰ ম্যাগনিফিকেশ্যন সো এটা আমি উলিয়াব লাগে সো ইনডাইৰেক্টলি এতিয়া শুনা এতিয়া এটা কথা এইটো ইমেজ ফাইনেল ইমেজ হয়নে ফাইনেল ইমেজৰ চকুত বা লেন্সখনত কাৰণ চকুটো একদম লেন্সখনৰ ওচৰত আছে লেন্সখনত কিমান এংগল সাবটেন্ড কৰিছে এইটো এংগল so this is the angle subtended by the image final image at the eye hetu ki boli koy mod asne visual angle for the image beta naam diye mod poise ne image er jitu visual angle form kore tar naam to beta boli dia hoy aru object er jitu visual angle form kore sokut tak ki naam dia hoy alpha but both should be at the what point near point a to hold that object এটো অবজেক্ট এটি অবজেক্টটো নিয়াৰ পইণ্টত আছে জানো চকুৰ পৰা এই অবজেক্টটো এ বি অবজেক্টটো নিয়াৰ পইণ্টত আছে জানো নাই এইখিনি ক'ত আছে গতিকে এইখিনিৰ পৰা তাক এইখিনিলৈ লৈ যাব লাগিব the object should be shifted from this position to this position so that both the image and the object are lying at near point or at least distance of distinct vision then only you can apply this formula clear আছে নে সো এটা কি কৰিম এনেকে ডট ডট দি পেলে এইটো এখিনি লৈ এই পজিশনটো ইয়ালে মই শিফট কৰি দিছো বুজি পাইছা নে এইটো আৰু এইটো নাম কি দিম A3 নাম দি দিলো so what is A3B2 is the what transferred position or the position of the shifted the position to which the object has been shifted apparently এটো জায়গালে অবজেক্টটো আমি লৈ গৈছো আৰু তেতিয়া এটো অবজেক্টত এই পজিশনটোত অবজেক্টটো থকাৰ অৱস্থাত চকুত যেটো ভিজুৱেল এংগল ফৰ্ম কৰিব সেই এংগলটোৰ নাম কি দিব লাগিব আলফা হয়নে বুজি পাইছানে সো এইখিনিৰ পৰা আকৌ এইটিয়াত লগাই দিম এই ক্লিয়াৰ হৈছে নে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ গলো এই পজিশনটোত অবজেক্টটো থকাৰ অৱস্থাত এইটো তাৰ ভিজুৱেল এংগল চকুত যেটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে এই এংগলটোৰ নাম কি দিব লাগিব আলফা so this angle is beta and this angle is alpha and both the object and the image now is at least distance of distinct vision this is very important clear হৈছে নে okay এতিয়া আমি এটো আলফা 1 নহয় নে এটো কো আলফা এটা আলফা আর বিটা তামনে এটা ডিভাইড ইজ ইকুয়াল টু বিটা বাই আলফা m is equal to মান ইকুয়েশন নাম্বার এটো 1 এ দিছ এটো এটা মই উলিয়াব লাগে আলফা বাই বিটা তো উলিয়াব লাগে জিওমেট্রিক্যালি কেনেকে উলিয়াম প্ৰথমতে বিটা উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল লম এটো a2 b2 o2 a2 b2 o2 is a what right angle triangle so from triangle a2 b2 o from triangle a2 b2 o you find out tan beta so tan beta কিমান হ'ব perpendicular a2 b2 perpendicular নহয় জানো এই triangle to a2 perpendicular a2 base so o2 b2 size of the a2 b2 divided by o2 b2 okay again beta is very small ibla question agote kele small hoy because all this refracted ray has to enter into the pupil sokur monit khumabo laibo aru hetu khumabo ketia paribo only when alpha beta ibla angle ekdom khoru angle hoy if these angles are very small then only those rays can enter into our eye since angle beta is very small ekaba khoru sukmo angle therefore ki likhibo pari tan beta is equal to beta so beta will be equal to a2 b2 by o2 b2 so ami beta to palo eta next ki uliam alpha next our task is to find alpha
Next, you have to find out alpha. So alpha uliabo kane akota right angle triangle lobo lebo. Which one? This one. A3 B2 O2. This is also a right angle triangle. A whole right angle triangle. So from kundo triangle from triangle right angle triangle A2 B2 O2. This is the right angle triangle. In this right angle triangle, you find out tan alpha. Tan alpha. Tan alpha kiman hobo? A2 B2 by perpendicular by base O2 B2. O2 B2. Again, alpha is very small, so directly alpha is equal to A2 B2 by O2 B2. Okay, so now you put the value of beta and alpha in equation number 1. Then you will be finding out m. Okay, so put. Therefore, equation number 1. So equation number 1 to q m will be equal to beta by alpha. So beta jagat ki likhibo lagibo A2 B2 by O2 B2. Ulta koi dim into puron koile ulta hoy jabo no alpha to ulta hoy jabo. So kiman hobo O2 B2 by A2 B2. So beta kuntu no etu bhul hoise tan alpha to A3, sorry, this is A3 day tan alpha A3 etu A3 hobo etu triangle etu A3, sorry, A3 B2 O2. You have to consider this triangle A3 O2 B2 O2. So in this triangle, tan alpha is this much. Alpha iman etu to cancel. All. So after getting cancelled, what remains? A2 B2 by A3 B2. How can I say A3 B2? But A3 B2 is equal to what? A B to A asle to A. A3 B2 is equal to what? AB. Why? From this point you have just drawn this as a perpendicular. Okay, so this side and this so this is parallel to this. So this side and this side will be equal. Okay, etu side aru etu side saman. Kele ya pa straight parallelly tana hoisile. So in place of A3 B2, in place of A3 B2 you can write AB. AB. Okay, etu ke ako ki likhibo pari? Etu ke ami ki likhibo paru? A2 B2 by A2 B2 by A2 B2 by A1 B1 A1 B1 ako likhi losun A1 B1 into A1 B1 by AB hoy na etu to cancel jabo etu thakibo etu cancel jabo ei bostu to thakibo etu kiba eta kan likhisu aru all. Now this is something and this is something. What is this? What are those? A2 B2 mane ki height of the final image, height of the final image divided by A1 B1 mane ki height of the object for this lens. A lens khonor karone etu hol object aru etu hol image. Okay, so A2 B2 is the height of the object, A1 B1 is the height of the image for this lens eyepiece. গতিকে এই রেশিওটো কি বুলি কয়? Height of the image divided by the height of the object. This ratio is known as what? Magnification. So this is the magnification for which lens? For the eyepiece lens. কারণ আমি জানো যে এই রেশিওটো size of the image divided by size of the object. And this is the size of the image for which lens? For eyepiece. And this is the size of the image. This is the size of the image and this is the size of the object for which lens? For this lens. A ratio to ki boli koy? Magnification. Okay, magnification of which lens?
for the eyepiece. গতিকে এইটো জায়গাত আমি কি লিখি দিব পাৰো ME লিখি দিব পাৰো E মানে magnifying power of the eyepiece or magnification of the eyepiece into এইটো কি A1 B1 এই লেন্সখনৰ কাৰণে কি হিচাপে কাম কৰিছে ইমেজ আৰু AB এই লেন্সখনৰ কাৰণে কি হিচাপে কাম কৰিছে অবজেক্ট so A1 B1 is the height of the object height of the image and AB is the height of the object a ratio to কি বুলি কয় magnification so this is the magnification of which lens objective lens and this is the magnification of the eyepiece lens গতিকে এইটো জায়গাত কি লিখি দিম M0 এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে নে ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হ'ব 2 আৰু আছে now you see এইখিনি হ'ল নে এইবিলাক মই মুছি দিম এতিয়া এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে না সবৰে now you see where ইয়াত লিখি দিব পাৰি where ME magnification of eyepiece আৰু M0 কি বস্তু magnification of objective এটা শুনা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে ইয়াত এই লেন্সখনৰ কাৰণে এইটো কি ইমেজ for this lens for this eyepiece this is the image whose object is which one A1 B1 okay so if you apply that means we have seen that আমি গম পালো যে এই লেন্সখনৰ কাৰণে এই ইমেজটো least distance of distinct visionত বা নিয়াৰ পইণ্টত এটো নিয়াৰ পইণ্ট বুলি কয় না নিয়াৰ পইণ্টত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আমি পাইছো গতিকে এই লেন্সখনৰ ম্যাগনিফিকেশনটো আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিব পাৰো so whenever a image is formed at near point due to a lens এখন লেন্সৰ কাৰণে যেতিয়া এটা ইমেজ নিয়াৰ পইণ্টত পোৱা যায় তেতিয়া সেই লেন্সখনৰ ম্যাগনিফিকেশনৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিব পাৰি যেটো আমি অলৰেডি আগত পঢ়িছিলো সিম্পল মাইক্ৰোস্কোপত মই পঢ়িছেনে এই ফৰ্মুলাটো কি আছিল m = 1 + d / f এইটো আছিল so this is the formula of magnifying power of that lens which produces an image at the least distance of distinct vision so এটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া কোনো এখন লেন্সে তাৰ ইমেজটো ক'ত প্ৰস্তুত কৰে নিকট বিন্দুত বা নিয়াৰ পইণ্টত ইমেজটো প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া সেই লেন্সখনৰ ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ বা এংগুলাৰ ম্যাগনিফিকেশনৰ ফৰ্মুলা আছিল এটো হল গতিকে এই লেন্সখনৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম পাৰিম কেলে এই লেন্সখনে নিয়াৰ পইণ্টত এই ইমেজটো ফৰ্ম কৰাইছে এইটো নিয়াৰ পইণ্টত গতিকে ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰি দিব পাৰিম গতিকে ME here magnification of the eyepiece ME তাহলে কি magnification of the eyepiece এটো magnification ইয়াত capital M বুলি নাম দিছো magnification of the eyepiece according to that formula will be 1 + d / a lens খনৰ focal length a lens খনৰ focal length কিমান fe so according to that formula it is d / fe so আমি কি পাই গলো ME পাই গলো এটা কি উলাবলে বাকি আছে MO মানে magnification of the what magnification of the magnifying power of the objective হেতু লেবৰ কাৰণে কি কৰিম এটো পাই গলো magnification power of the objective হেতু লেবৰ কাৰণে আমি কি কৰি দিম আমি জানো যে ফৰ্মুলাটো কি আছিল M0 but M0 is equal to এটা ফৰ্মুলা আছিল M0 is equal to V / U মত পইছেনে লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ম্যাগনিফিকেশনৰ লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশনৰ ফৰ্মুলা কি আছিল M is equal to V / U
ইয়াত m naught বুলি লিখিছো কেলে এখন অবজেক্টিভ লেন্স সো m naught is equal to v by u but according to convention by convention v to আমি নাম দিয়া নাই ন v to মানে কি অবজেক্ট ডিসটেন্স এই লেন্সখনৰ কাৰণে এই লেন্স v মানে ইমেজ ডিসটেন্স এই লেন্সখনৰ কাৰণে ইমেজ কোনটো a1 b1 গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স আমি কি নাম দি দিব পাৰো v naught এই নটটা লগাই দিছো v তলত নট আৰু এই অবজেক্ট ডিসটেন্সটো হেতু কি নাম দিব পাৰো u naught চাইলো হৈছে নাই for this lens this is the object for this lens this is the image so image distance to generally কি বুলি কয় v ইয়াত v naught লগাই দিছো this is for objective lens and this is the image object distance corresponding to the objective so u naught whole so here by convention v is equal to কি plus v naught কাৰণ ইফালে প্ৰডিউস হৈছে আৰু u is equal to minus u naught according to convention এটো ইয়াত যদি মই বহাই দিও m naught will be equal to what v naught minus আহি যাব এটো minus নহয় u naught okay so put this one and this one in equation number 2 it lastly equation number 2 বহাই দিলে হল therefore from equation 2 the equation 2 to বহাই দিম m magnifying power কিমান হৈ যাব me already আমি পাইছো কিমান 1 plus d by fe into এটো কিমান পাইছো minus v naught by u naught or answer is minus v naught u naught into 1 plus d by fe and this is the final answer magnifying power of a compound microscope when the final image is obtained at key point near point when the final image is obtained at the near point so this is the formula of magnifying power a minus 2 কি বুঝাইছে the negative sign here will signify that with respect to this object the final image is inverted হয় না মানে অবজেক্টে সরি অবজারভারে এই ইমেজটো কেনেকৈ দেখা পাবো উল্টাকৈ দেখা পাবো হ্যাঁ the negative sign লিখি দিব পাৰি the negative sign indicates that the final image is inverted and whose magnification is this much now we shall discuss about the second case in which the final object will be formed at infinity so ekhini mo musi diu musi pele ei side dot moi auto picture apu I will be drawing the ray diagram just next to it then it will be a little bit easier to compare so case 3 or case 2 is when the final image is formed at infinity when the final image is formed at infinity this was the first case it first case asle it case 1 this was case 1 it ketia when image is formed at near point so this was the ray diagram corresponding to the case when the final image was formed at near point now we shall be discussing about the second case in which the image will be obtained at infinity and for that case we shall be deriving the magnifying power
আৰু তাৰ কাৰণে ম্যাগনিফাইং পাৱাৰটো আমি উলিয়াম গতিকে মই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াতে সৰুকৈ অকমান আকো সো দিস ইজ দি axis এখন লেন্স অবজেক্টিভ লেন্স আগৰ নিচিনাকৈ ফোকাছৰ আঁতৰত ৰাখিব লাগিব A B is the object which is placed just away from the focus of the objective এখন objective O1 এনেকৈ গ'ল কি হ'ব this ray after refraction will go just through the focus F naught again you take another ray which passes directly through the optical center O1 which will go straight without any deviation straight gusi gol now this two refracted ray has to be entered into another lens which is the eyepiece gotike yat eyepiece to banam so let this be the eyepiece ekhon eyepiece etu ki asile objective this is the objective lens this is the eyepiece lens optical center is suppose O2 what you have to do you have to make this two ray refracted ray to enter into this lens এই দুই রিফ্র্যাক্টেড রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এই দ্বিতীয় লেন্সখন ভৰাব লাগিব আৰু দেখিলো যে এই বিন্দুত তাৰ একে ইয়াতো আমি কি পালো এটা ইমেজ পালো ইমেজৰ নাম কি দিছিলো A1 B1 object AB for this lens AB is the object for the same lens A1 B1 is the image now here the object A1 B1 was placed within the focus of the eyepiece why because in that case only the final image will be formed at this distance will be formed at the near point which will be inverted which will be highly magnified and inverted now but what you have to do here you have to here by adjusting the eyepiece to adjust kori pele ei image to jitu yat ki hisabe kaam koribo as object kot rakhibo lagibo very much close to the focus of the eyepiece yat eyepiece or samanyo bhabe bitor thoisil kintu ebar yat ki koribo lagibo this image which is now will be acting as the object for this lens has to be placed very close to the focus of the eyepiece or focus or tene usor rakhibo lagibo but almost at the focus okay almost at the focus then what will happen then the final image will be formed at infinity to kele kora hol tetia he jitu image ami finally pam hetu kole jaboge that will be formed at infinity tamane a ray black of parallel hoi jabo itu kitu all this refracted ray now will get parallel to each other so they will never meet so like this a virtual image will be formed somewhere at infinity so image formed at infinity so this is the ray diagram for this second case khali at ki more rakibo lagibo the image A1 B1 which is formed by the objective will be now acting as the object for this eyepiece so this image by adjusting the eyepiece should be placed very close to the focus of the eyepiece only in that case the final this light ray refracted light ray will never meet they will just travel parallel almost parallel to each other so if you produce them backward this light ray will meet will form a image at infinity so this is the ray diagram for the second case and this is the ray diagram for the first case difference to code ahi jay ei ekhinite etu ekdom focus ot rakhisu almost at the focus kintu yat object 2 ba A1 B1 jitu yat object hisabe kaam korise code rakhisu focus or comparatively bitor rakhisu aru yat image to code form hoise infinity yat image to code form hoise at near point okay so these diagrams are very very important sometimes you will be only asked to draw only the ray diagram without being asked to derive all the magnification power or whatsoever gotike ketiaba akol ray diagram akibole dibo pare
So it will have a ray diagram for the second case, and this is the ray diagram for the first case. It is magnifying power to Uliam. Can I go Uliam? Already I formula to Janu. It already m is equal to me into m naught. A2 by Uliam. A2 by A2 Uliam body. A2 by A2 Uliam. Me. A bar me ki man hobo. Now me. Now kill him. Since the eyepiece forms the final image, since the eyepiece forms the final image at infinity. It is eyepiece to a eyepiece to final image to what form koraise infinity. Tetia in that case me কিমান হৈ যাব? In that case me will be equal to d by fe. এই ফৰ্মুলাটো মনত আছে নে? সিম্পল মাইক্ৰস্কোপত যে কৰিছিলো, সিম্পল মাইক্ৰস্কোপত নিয়াৰ পইণ্টত ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ ফৰ্মুলা এইটো, infinite পইণ্টত when the image is formed at infinity, the formula of magnifying power is this one, m is equal to 1 d by fe. ইয়াত e এটা লগাই দিছো. Why? Because focal length of eyepiece is named as me. And m naught, but m naught to me already জানো. এখানে কিমান u naught আর এখানে কিমান v naught. গতিকে এই আগৰ নিচিনা m naught will be equal to v naught by minus u naught. V naught is equal to m naught is equal to v naught by minus u naught. So put this to here. So if you put this to equation there, what you will get? Therefore, equation number kiman asile janu? M is equal to me kiman d by fe into minus v naught by u naught. So minus to akol gusi minus v naught u naught into d by fe. So this is the formula of magnifying power of a compound microscope if the final image is formed at infinity. It was our magnifying power of a compound microscope when the image is formed at near point. Tar kane formula ki asile? M is equal to v naught u naught khali yat 1 plus d by fe. Yat 1 plus to nathake, yat kebol ahi jabo 1 plus d by fe. So this is the magnifying power for this case, and this is the magnifying power for this case. So this is all about compound microscope.